Superhero will enter the world this year in January, I guess. A new superhero will enter the world of cinema to give us joy through a depiction of a deity well known to us. The deity is known for his might, and it is said that he casts away the ill forces not through just his might, but also by enlightening us by telling. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఇక్కడ IFFI గోవాలో ఉండడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. IFFI has been a prestigious stage and a global audience all across the world are here today, and to have our film at such a stage, it is very happy, and our film being screened gives us immense happiness, and it's a pleasure to be here today. Thank you IFFI Goa for this honor. Thank you. Should we move towards questions? Can we invite questions now? The floor is open for questions. Hi. First of all, huge congrats on this big blockbuster. Thank you. So for everyone, there is a first peak in their career, like say Adi for Junior or Magdira for Ram Charan. So this is that first peak in your career. So how overwhelming is this to carry this first peak in your career? Like you're getting accolades, you're getting collections, you're getting everything from this first peak of your film, of your career. It's not overwhelming, sir. It's a lot of burden and responsibility on me. Now that I know there are a lot of audience across India who are ready to watch our films if we deliver right, if we deliver good, with a novel point and some values in the film. If we deliver right, then there is the whole of India waiting to watch our Telugu films or South Indian films or any film for that matter. So it is a lot of responsibility now on us. So more than being happy, actually I was happy for my debut film. Actually I was dancing with joy for my second film when it worked out. But for Hanuman, it is like a sense of responsibility and fear has started right after the release of the film. Yeah, the scale of victory that Hanuman achieved, but the budgets you guys had were very minimal. Correct. So how is it achieving such a huge scale of movie on such small budgets? Like how challenging was it, and is the reward is fruitful? So how challenging was it? We've worked on a constrained budget for I mean, if you see the visuals of the film, compared to the visuals of the film or the films that release across India, we've worked this film in almost 1/10 of the budget probably. It was a quite challenging task, and it's director Prashant Verma's biggest dream and his grand vision. He didn't leave it until he's got it right, and I've been very persistent throughout this process of 3 years, and my producer has put a lot of belief in us. Maybe these were the driving forces for us to make the best out of what we have. Thank you. Sir, very good afternoon. Good afternoon, sir. Congrats for a huge blockbuster and bringing back our culture and traditions. Thank you. Because the Telugu cinema is known for whatever our mythology and other things, starting with Maya Bazaar. N.T. Ramarao has taken very much. In between we had Mist, and everybody were catering with Marvel and DC Comics. We had our own 7 immortals of our series, which in this film we can see to Hanuman and Vibhishana. Correct, sir. Yeah, to that one bringing back. And coming to the question, how did you manage some lesser known people for beyond the Telugu cinema, like I think Shiv Shankar Datta garu, who is M.M. Kirwani's father. Correct, sir. So he has gone on board. I think he is very rare to come for as a lyricist and other things. Correct. How did you manage all those things? Sir, they are not lesser known, sir. They are legends back No, in I our... mean beyond Telugu cinema, I am saying. Right. Correct. Beyond Telugu cinema, we are also not big, sir. Me or the director. No, now it has become Now, pan India, yeah. pan world. Now, but even in what I want to correct me if I am wrong. Correct. Even Bahubali or Tribal R, correct, sir. everybody talks about Rajmouli and Kirwani, but I am saying like Shiv Shankar Datta garu. Shiv Shankar Datta garu. That mean in that way I am saying. Yeah, Correct me if I am wrong and apologize. No, nothing, sir. No. Shiv Shankar Datta sir has been a guiding force for Prashant garu and for me from our initial days of career. He's like
walking encyclopedia for cinema, for drama, for emotions. So we consult him once in a while when we have our doubts, or he guides us in that way. So it was so sweet of him to accept our request to work on the film and help us in the filmmaking process. Yeah. And we are looking for Jai Hanuman, sir, and it's good that you and Rishabh Shetty are collaborating. Sir, that's, he didn't announce yet, sir. His first look, Rishabh sir is there. Yeah, Rishabh sir is playing Shetty, Lord his Hanuman. first look has a Hanuman. Yeah, Okay, yeah. Rishabh sir is playing Lord Hanuman, and I'm the origin superhero for Prashant sir's universe. So I'm always available for him whenever he wants me. Yeah. And also request to Prashant or I think since you can take, we can look for other 5 Chiranjeevis also included. Definitely, sir. Like That's the plan. And Sir. we look for as a standalone film also like Hanuman, all other Yes, sir. remaining 6 Chiranjeevis. That is the plan, sir. Yeah, thank you. Thank you. Do you think this will be a fantasy film in future? Looking at the success of the film, do you think this will be another franchise film? Yes, sir. That is the initial plan, and we've already started working on Jai Hanuman, that is part 2. Rishabh sir is playing Lord Hanuman in the film. And that you will get lot more money so that you can make a big budget film. Definitely, sir. If we have a little more ground to make a bigger film, we'll put all our efforts, and we'll also try to compete with the international films this time. Just if I may add to his question, many times it is said that for mega budget, for us mega budget movies, is a different thing to do because of the finances that are involved. Do you think that's really constraints? Because I saw the movie in the morning. It has been shot at some very picturesque village. If I may ask, what is the location you want to speak about them? Location, we have shot the whole film in a small 5-acre set in Hyderabad itself. We've made it look like a village somewhere, a fictional village, and we've named it Anjanadri, but in fact we've shot it in Hyderabad. Teja garu, Sir. Babura from Hyderabad, TV5. ఈ హనుమాన్ సూపర్ హిట్ అయింది, కంగ్రాచులేషన్ సార్. Thank you, sir. పాన్ ఇండియా రైతు హీరో చాలా షార్ట్ టైంలో అయ్యారు. నెక్స్ట్ మీరు చేయబోయే మెరాయి కూడా పాన్ ఇండియా సినిమానే, అంటే దీనికి కంటిన్యూ చేయబోతున్నారా పాన్ ఇండియన్ సబ్జెక్ట్స్ మొత్తంగా? సార్ అసలు అంటే పాన్ ఇండియా అలా ఏం ఆలోచించట్లేదు సార్. మన సినిమాలను ఆదరించడానికి ఇష్టపడడానికి ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ అయింది వేరే లాంగ్వేజ్లో. సో దానికోసం వాళ్ళు కేటర్ చేస్తూ చేయటమే. సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు, చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి. అంతేగాని పాన్ ఇండియా కోసం అని కానీ ఏ మార్పులు లేకపోతే వేరే భాషలో వాళ్ళు మీరు హనుమాన్ చూసినా కూడా చాలా క్లియర్గా మన మాకు తెలుసు ముందు నుంచే డే 1 నుంచే హిందీ రిలీజ్ ఉంది అని మాకు తెలుసు. అయినా కూడా చాలా క్లియర్గా మన హీరోల తాలూకా రెఫరెన్స్లు, బాలకృష్ణ గారి రెఫరెన్స్ కానీ, ప్రభాస్ గారి రెఫరెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ మొత్తం ఓవరాల్గా సినిమాని మన తెలుగు ఆడియన్స్ కేటర్ చేయడానికి తీసిన సినిమా సార్. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆల్సో నా గ్రౌండ్ మన తెలుగు ప్రజలండి. నేను ఆడేది వాళ్ళ కోసమే. సో వాళ్ళకి నచ్చాలనేదే మోటివ్. అది ఆ తర్వాత వేరే ఆడియన్స్ కూడా ఎవరైనా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారు, దానికి ఒక మార్కెట్ ఉంది, దానికి ఒక బిజినెస్ ఉంది అంటే అసలు అంతకంటే ఆనందమైన విషయం ఇంకేం లేదు. మేము కూడా అదే అనుకుంటున్నామంటే తెలుగు స్టార్ పాన్ ఇండియా రేంజ్లో సూపర్ స్టార్ అయితే మాకు కూడా హ్యాపీనే, తెలుగు పీపుల్గా దాన్ని కోరుకుంటున్నాం కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇప్పుడు ఈ హనుమాన్ వచ్చేసి మన మైథాలజికల్, హిందూ మైథాలజికల్ సంబంధించిన కంటెంట్ లేదు. Correct. మెరాయి కంటెంట్ చూస్తే కనుక దానికి బుద్ధిజం నుంచి ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది? కంటెంట్ స్టోరీ దాంట్లో 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ అంటే అలా క్లియర్గా బుద్ధిజం నుంచి తీసుకుని చేస్తుంది ఏం కాదండి. అంత డెలిబరేట్గా హనుమాన్లో లాగా హనుమంతుల వారి పవర్స్ తీసుకోవడం అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. మిరాయ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్, ఫ్యాంటసీ ఉంటుంది. పిల్లలందరికీ నచ్చే ఒక సినిమా చేద్దాం అనేది ఇంటెన్షన్. చాలా డెఫినెట్గా ఒక వెరీ న్యూ అటెంప్ట్ అయితే అవుతుంది. వెరీ న్యూ అటెంప్ట్ యాక్షన్లో మేము మళ్ళీ డెలివర్ చేస్తున్న స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ స్పెక్టికల్ చూస్తూ ఉంటే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ మేము డెలివర్ చేయబోయేది చాలా గ్రాండ్గా అయితే ఉండబోతుంది. సో జై హనుమాన్ లేదా తర్వాత ఈ ఫ్రాంచైజీలో మీరు ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ పార్ట్లో లేరా? క్లియర్గా కాదుగా అలాగేదండి. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రశాంత్ గారు ఆరిజిన్ సూపర్ హీరో, ఆయన నన్ను పెట్టుకుని బయలుదేరారు కాబట్టి ఈ పీవీసీ యూనివర్స్లో ఎప్పుడు కావాలన్నా అది జై హనుమాన్లోనే కాదు, ఆయన వేరే సినిమాలు కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు పీవీసీలో, అధీరా అని కానీ ఇప్పుడు మహాకాళి అని ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు. సో అలాగే ఆ కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలాగా, అంటే ఇప్పుడు జై హనుమాన్ త్రేతాయుగంలో ఉంటుందా కలియుగంలో ఉంటుందా ఇంకా ఎవరికి తెలియదు కదా సార్. అవన్నీ రివీల్ చేసే టైంకి మెల్లగా తను అనౌన్స్ చేస్తారు. ఓకే అండి, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్.
కంగ్రాట్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. చెన్నై లో సార్ పాన్ ఇండియాలో వచ్చిన తెలుగు హీరో చిన్న ఏం కాదు సార్, నాకు 7 ఏళ్ళు స్ట్రగుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. అంటే మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా చేస్తూ హీరో సూపర్ హీరోగా మారారు. కమింగ్ సినిమా నెక్స్ట్ మెరాయిల్లో కూడా మీరు సూపర్ మ్యాన్ లాగానే చేయబోతున్నారా? అంటే ఫ్యాంటసీ అయితే ఉందండి, ఫ్యాంటసీ పవర్స్ అవి ఉన్నాయి. కొంచెం సూపర్ హీరో టచ్ ఉంటుంది కానీ డెలిబరేట్గా ఉండదు. చెన్నైలో నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకోవాలనుకుంటున్నాం. మొన్న అల్లు అర్జున్ గారు తీసుకున్నారు పుష్ప. అంతకంటే గొప్ప మాట ఏం లేదండి. చాలా థ్యాంక్స్, మీ అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్. అందరూ కలిపి ఎలాగోలాగా మన తెలుగు సినిమాని నాకనే కాదు సార్, అంటే ఇన్ జనరల్గా కూడా నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన ఒక కొన్నేళ్ల క్రితం చిరంజీవి గారు ఎక్కడైతే మన తెలుగు సినిమాలు ఆర్ నాట్ సీన్ యాజ్ మచ్ అని చెప్పారో, అలాంటి స్టేజ్లో ఇవాళ మా సినిమా ఉండటం కానీ, మన తెలుగు నుంచి కల్కి ఉండటం కానీ, ఎన్నో సినిమాలు ఉన్నాయి. చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫేజ్ టైం అనుకుంటా మన తెలుగు ఫిల్మ్స్కి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Hi Teja. So as other distinguished media delegates in the audience also mentioned, superhero films are very quintessential to our cinema landscape. Right. But as a woman, I also feel that we probably could do with more seeing more female superheroes on screen, and the term Right. female superhero should not be a rarity. Right. And where do you see the film industry on this, and what is your take on it? Ma'am, women are already superheroes, ma'am. They don't need to play that in films also. But jokes aside, Prashant sir has already started working on a film called Mahakali. That's a female superhero. That's in the offing. Yeah, he's working on it. And in all our films also, in which I have acted or Prashant sir has written independently also, in both our films, we make sure that the female characters are well written and there is a cause for the female character and not just for the sake of the film. Let it be Hanuman. In Hanuman, the heroine or the sister, both of them, Amrita Ayar or Varalakshmi Ayar, both of them are the driving forces for the hero. Hero has been shown as an underdog who is powerless, and there's a sister who is trying to help him out. So that is the kind of values we are trying to portray and show to the next generation kids. పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎవరు మీకు సూపర్ సూపర్ హీరోనా సార్? ఉమెన్ ఇప్పటికైతే మదరే సార్, ఎవరు లేరు. The movie is dubbed in how many languages? Sir, we've already released the film in all Indian languages, sir. Now it has already released in Japan and China. We are also going for other countries' release. Answered my question. That's what I was going to ask. That the character of sister, it's in a subtly it's shown. It's not exactly a damsel in distress. Festivals such as this. Yes, sir. Whenever we if we have an opportunity, because this is a film about our culture, about our Indian culture, about our Indian roots, about our gods. So I think this will be a very new experience to people across the globe, from people from China or Japan. I'm sure they will be surprised and they'll love for what's coming. And they are all very well aware of our gods. He is called the monkey god in China and Japan. So they were thrilled to watch this film when we've screened it in Japan. We'll sure send it to Korea and other countries also, wherever it's a possibility. Yeah, little off topic. Will you be interested to star in a movie which is made for only film festivals? No commerciality, nothing. That's a very end of the day, we are trying to entertain the audience. So entertaining the audience is my priority. And of course, if awards or accolades follow it, it's a bonus, and that's something we'll like to cherish. But the primary goal is to entertain the audience. Yeah, sir. It's contrast question for me. Especially in Indian film industry, the South Indian is hero-driven film industry. Hero-driven film which caters for the theatre audience. But post its Bahubali effect, all South Indian driven hero-driven films are now catering for pan-India and pan-world. It has gone almost. So this what had happened is, I think you must be often reading, theatre single screens majorly. It's getting shut down because lack of
hero-driven films are not coming on time to the release. Even if you look, almost after 2.5 years or 3 years now, Pushpa 2 is getting released in December first week, and we don't know when is Ramcharan's now game changes almost. So what is the solution on this one? Because everybody want to meet that expectations. Everybody are depending more on VFX, a lot of other logistics for pan India or worldwide release. Correct. But this is majorly affected, and OTT market as well not that much. I think recently post that honeymoon period, whatever they say in COVID, where the OTT boom has rise. So for single screens especially, what is your message, and how quickly to reach single screen scanner? What is the solution? Can you say at kind? Thank you. You have asked a very solution for a very big question to me, sir. But from my understanding, I can only tell one thing, because you have mentioned about the delays in the filmmaking process or waiting for 2.5 years. Because today the films have become international, sir. People across the globe are watching our films, so we better deliver it right every time we do. And we are proud of all the first parts of the films that they have done. If it is Pushpa, we are very proud to say that it is our Indian film. We are very proud to say, talk about RRR, which took about 3 or 4 years, or about Bahubali, which took 6 years for both parts included. So time is not a criteria at all, sir, to make a film. It is about how great we are delivering at the end of the day. Everybody will have their own struggles. For Hanuman, we've done the film for 3 years. I was sitting at home doing nothing else except for this one film. So all throughout the journey, we were aiming to make something so big and something that is impossible to achieve for us, for the kind of resources that we have at that point. In the same way, everybody is trying to break the barriers, make something extraordinary from the resources that they have. Even if it is a big film, they're trying to make something even more bigger than that. So that is the I think it answers your question about the time period of filmmaking process. And the second thing about single screens or whatever you're talking, in Telugu films, I can talk about Telugu films, sir. In Telugu films, our films are thriving because of audience love, sir. They are there. So just because of their love, we have cinema, we have cinema is a passion for all the Telugu audience out there. So cinema is passion, just like it's passion for me. It's the same for all the audience also. So I'm sure we have great days ahead. Whatever business problems or whatever you're talking, it might take a year or two to get back. But once we are getting back, meanwhile we have the biggest of the films from India coming up. So hopefully we will be the next international market films. We will also cater for the international market films. Teja garu, Sir. సినిమా లవ్ చేసే వాళ్ళంతా ఇండియాలోనే ఉన్నారేమో. ఎందుకంటే ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం. యాక్చువల్లీ లవ్ స్టోరీస్కి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, ప్రేమ భావాలు అనే అవును, తెలుగు సినిమాలు కూడా సార్. ఇంద్ర ఉందనుకోండి సార్, ఇంద్ర మనం చేసిన ఇంద్ర హిందీలో అసలు టీవీలో కానీ మిగతాట్లో కానీ అదే కదా ప్యాన్ ఇండియా. వాళ్ళంతా ఎప్పుడో చేస్తారు, చిరంజీవి గారు, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్ గారు. ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా అంటే మైథాలజీ లేదంటే సమ్ దాంట్లో కలుపుతున్నారు. అలా లవ్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేసే ఉద్దేశం ఉందా? మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏమైనా ఉందా మీ కెరీర్? సార్ నేను నిజంగా ఏం ప్లాన్ చేసుకుని రాలేదు సార్. నేను వచ్చిన పొజిషన్కి, వాళ్ళు నేను ఉన్న పొజిషన్కి జస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ ఆడియన్స్. నేను అవకాశాల కోసం అడుగుతూ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇవాళ గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో కూర్చుని అడ్రస్ చేయడం, ఇట్స్ ఆల్ అ బ్లెస్సింగ్. సో ఇది పర్టికులర్గా చేయాలి అని నేనేమీ అనుకోవట్లేదు సార్. అండ్ లవ్ స్టోరీస్ ఏవో సార్, అంటే నా వరకు అంత నన్ను కుదిపేసే లవ్ స్టోరీ ఏది రాలేదు ఇప్పటివరకు. సో నాకు కూడా పర్సనల్గా ఆ విభాగంలో పెద్ద ఇది లేదు కాబట్టి కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నానేమో. భవిష్యత్తులో అయినా సరే అలా కుదిపేసే మీ పర్సనల్ లైఫ్లో అయినా సరే ఇండియన్ సినిమాకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఎందుకంటే బాబు, సినిమాకి అయితే ఓకే, అది ఓకే సార్. సూపర్ హీరో అనగానే సిక్స్ ప్యాక్, సూపర్ హీరోస్ అందరూ కండలు పెట్టి సిక్స్ ప్యాక్ అవి ట్రై చేస్తుంటారు. మీరు ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా సిక్స్ ప్యాక్ లాంటివి? అస్సలు లేదండి. అంటే బ్యూటీ నేను రిలేటబుల్గా ఉంటేనే బ్యూటీ సార్. అంటే నేను ఇన్నేళ్ళు ఇంత కష్టం చేసిన 3 నెలలు సిక్స్ ప్యాక్ చేయడం అది అసలు నాకు పెద్ద విషయమే కాదు సార్. అది జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జర్నీ. నేను చేస్తున్న 100 పనుల్లో అదొక పని అవుద్ది అంతే సినిమాకి. కానీ నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే, మనం రిలేటబుల్గా ఉన్నప్పుడే నా ప్రాబ్లమ్కి మీరు రిలేట్ అవుతారు.
సినిమాలో నా ప్రాబ్లమ్ మీరు రిలేట్ అవుతారు. నా రిలేటబుల్గా ఉన్నప్పుడే మీరు సినిమా చూద్దాం. నేను ఆల్రెడీ ఒక 6 ప్యాక్ 6 ఫీట్ వాట్ ఎవర్ మీరు అన్న కట్అవుట్ ఫిజిక్తో ఉంటే తనకి సూపర్ పవర్స్ అవసరం లేదు సూపర్ హీరో అవడానికి. ఆల్రెడీ మన తెలుగు హీరోస్ లాగా ఆల్రెడీ అది సూపర్ హీరోసే. Hello here. Sir. Do you think compared to other places, South has got more powerful writers and musicians? Because that's what we can see on the screen. I mean, beautiful stories, novel stories, and and very melodious music. Great talented writers and musicians, as you asked, are across India, sir. Now it is now we have a good time that all our talent is being showcased at this point. In South India also, great films have been made, trendsetters have been made from last 30-40 years, but we never had an opportunity to showcase it to the Indian cinema. Right now, as we have this opportunity, there is talent across India, in North India, everywhere also. They'll have their own time to cherish that. Teja sir, one more. In one of the recent event, we saw Chiranjeevi garu. I think with interaction with Rajiv Masand, I think Correct, sir. he showed you in front seat and said, Correct, sir. my dream role in my entire film career was to play Hanuman Yes. kind, but he played that one. Yes. So can you share on this one your reactions now to everybody? Thank you. Sir, I've started my film journey with Chiranjeevi sir. My first film was with him when I was 2.5 years old. So he's like a father figure to me. So I always cherish all the moments and all the if I have anything good in me that I follow, that is what I've been inspired from Chiranjeevi sir. Everything, my work ethics, or the kind of films that I choose, or the way I talk, probably everything is has a little influence from Chiranjeevi sir. So these he was so kind enough to say that, and coming from him is a great moment for me. It looked like a full circle for me from where I've started my journey when I was 2.5 years old, and coming back to the same position and the same man talking about my film. It was like a full circle for me. Same you posted on social media. Yes. Where in Indra celebrations he has. Correct. Chudalnu celebrations. Yeah. Yes. To thank IFFI Goa for this honor. It's a privilege to be here today. I hope more Telugu films come here and more films are screened, and we're very happy on a global stage to be showing our film to everyone out here. Thank you.